very close to the wall you have signages there, high tension wire, which is underground, which is very very good. If you are laying the high tension wire, low tension wire, 240 volt current below the ground level, you have to provide safety signages so that anyone can understand. You provided the underground cable 1 year ago, and now you have left the company. A new person came with the hydra, with the JCB machine, with the excavator, and he tried to dig. If there is no signage, what will happen? Accident. So wherever you provide an electrical cable, underground or overhead, there should be safety signages, and worker must be informed about that also. If you are doing leveling again and again, you have to provide extra muck, you have to provide extra soil to prevent that exposure of that cable. So these are the lesson. Knowing where electricity is helps prevent shocks and accidents. So electricity, I'm again saying, is that much hazardous and has the power to kill. Safe work practices. Safe work practices, staying safe around the electrical energy. If you are competent, you have experienced, so you will be safe. A new person who is coming at site, who just passed 12th, who is coming at site and who has seen his father, his younger brother, that my brother is doing electrical connection, I can also do the electrical connection, he will get in the danger. He will be electrocuted if he will not follow the safety norm. So whenever a person come at site, he should be inducted. Safety department sir also inducted me to provide the knowledge of hazard with your site, and the induction was very good. I must appreciate. First, check the worker distance from the electrical sources, energy. Also check the tools and material could get to close. Metal ladders, if we are working with the high tension wire or we are working with the exposed cable, we don't have to use metal cables because they are the good conductor of electricity. Rebars we also will not use. Rebars, saria, steel we also not use, and scaffolder frame. You have seen in the previous picture, one person got electrocuted due to the scaffolding, mobile scaffolding, and fixed scaffolding also. Fixed scaffolding, why the accident happened? Because of the drill machine, because the drill machine was damaged, the faulty drill machine was damaged. సో సార్ చెప్తుంది ఏంటంటే కాంపిటెంట్ పర్సన్ అంటే ఎవరు? సో వన్ హూ హ్యాస్ ఏ నాలెడ్జ్, అంటే పూర్తిగా దాని మీద అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు, చదువుకున్న వాళ్ళు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు, సర్టిఫికెట్ పొంది ఉన్న వాళ్ళు కాంపిటెంట్ పర్సన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎవరినో కానీ మీరు అలాట్ చేశారనుకోండి ఒక జాబ్, నా జాబ్ యాక్టివిటీ చాలా చిన్నదే, నాకు కొంచెం వేరే పని ఉంది, మీరు ఇది చూసుకోండి, కొంచెం లేబరు ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయండి అంతవరకే అని చెప్పినట్లయితే కనుక ఈ రకమైనటువంటి ప్రాక్టీస్ అనేది మనం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే యు ఆర్ ది కాంపిటెంట్ పర్సన్, యూ హ్యావ్ దిస్ హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఆపరేటింగ్ దట్ వన్ అండ్ డోంట్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్. ఎవరికి కూడా మనం అందజేయరాదు మన పనిని. సో దాని ప్రకారంగా మనం ఏదైతే మన టూల్స్ ఉన్నాయో ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకోవాలా. మెటల్ ల్యాడర్స్ రానివ్వకుండా హై టెన్షన్ కేబుల్స్లో నార్మల్ ల్యాడర్స్, మనం వుడెన్ ల్యాడర్స్ మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసుకునేటట్టుగా మనం యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. దాని తర్వాత మనకి రీబార్స్ అంటే మనకి స్టీల్స్, దాని ద్వారాగా మనం ఏది కూడా మనం ఆపరేట్ చేయకూడదు. సో అంతా కూడా మనం బ్యాడ్ కండక్టర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏవైతే మనకి కర్రలు ఇవైతే ఉన్నాయో దాని ప్రకారంగా మనం యూజ్ చేయాలి. సో మనకి చేతిలో దొరికింది వెంటనే ఎవరో ఎలక్ట్రిక్యూట్ అయినాడు, వెంటనే ఒక రీబార్ తీసుకొని లేకపోతే వేరే టూల్స్ తీసుకొని మనం అతన్ని నెట్టడం అనేది చేయకుండా ప్రాపర్ వేలో చేయాలి. దాని తర్వాత స్కాఫోల్డింగ్ ఫ్రేమ్స్, ఇందాక మనం చెప్పిన స్కాఫోల్డింగ్ అనేది, మొబైల్ స్కాఫోల్డింగ్ అనేది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఉదాహరణ. సో ఈ రకమైనటువంటి మొబైల్ స్కాఫోల్డింగ్ వాడకుండా మనం ప్రాపర్ వేలో చేసుకొని ఒక సేఫ్ డిస్టెన్స్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మనం అక్కడ యాక్టివిటీ అనేది కొనసాగించాలి. దాని తర్వాత మనకి లేయింగ్ అయితే ఎక్కడ చేస్తున్నామో ఆ లేయింగ్ అనేది ప్రాపర్ వేలో మనం అక్కడ ప్లేట్ మనం పెట్టుకోవాలి, ఒక బోర్డు పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే అక్కడ ఒక చిన్న ఇషారా మనం పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ హెచ్టీ కేబుల్ ఉంది, సో ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. రేపు పొద్దున్న వచ్చే వాళ్ళకి కూడా
అది ప్రాపర్గా హ్యాండింగ్ ఓవర్ లేకున్నట్లయితే, ట్రైనింగ్ లేకున్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ అంతా కూడా కొత్తగానే ఉంటుందన్నమాట మళ్ళీ. సో ఈ రకంగా మనకి కేబుల్స్ సార్ చెప్పినట్టుగా కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్లో మనకి ఎక్కువగా గుంతలు పడతా ఉంటాయి. ఒక కొత్త రోడ్డు వేసిన కాడికి గుంతలు పడతా ఉంటాయి. టెంపరీ రోడ్డు వేసారు, గుంతలు పడుతుంది, దాని కిందనేమో కేబుల్ పోయింది. సో 1 మీటర్ ఉన్న కేబుల్ గుంతలు పడిన కాడికి ఏమవుతుంది, దాని మీదే మళ్ళీ బ్లేడ్ వేయటం జరుగుతుంది. గ్రేటర్ పెట్టి బ్లేడ్ వేస్తాం. అలాగా రిపీటెడ్ టైమ్స్ బ్లేడ్ వేసిన కాడికి ఏమవుతుంది, అది మొత్తం కుదించుకుపోయింది. సో ఉన్న మట్ట అంతా, పై మట్ట అంతా సగం లేచిపోయింది. సో ఆ రకంగా దాని మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది కేబుల్ మీద. ఏ మూలాన, సో అది తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉండటం మూలన 1 ఫీట్ డిస్టెన్స్లో ఉందనుకో, దాని మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. అది ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యి మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్ అయ్యి ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యి అది కట్ అయిపోతుంది. సో ఏదైనా వర్షం వాటర్ లాగా అయిన కాడికి అక్కడ ఎవరైనా స్టెప్పింగ్ చేశారంటే కేబుల్ బయట రావాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ బేర్ ఫుట్ తోటి మామూలుగా స్టెప్ వేసినా కానీ షాక్ తగులుతుంది. సో ఈ విధమైనటువంటి ప్రమాదాలు జరగవచ్చు అనమాట. సో అందుకనే ప్రాపర్ నామన్క్లేచర్ అనేది ఉండాలి. ఆ నామన్క్లేచర్ అనేది లేకపోతే అక్కడ ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది. Understood? Good. Now we'll discuss about logout tagout. Is this a good example of logout tagout? అదొకసారి పెట్టండి ఇక్కడ. With logout tagout, లోటో పెట్టి ఇక్కడ LOTO. తీసుకొచ్చి In logout tagout, we have to put some details also. Like I am working with this electrical box, with this distribution board, and if there is any problem, you can contact to Mr. Manoj. That information should be there. If anything goes wrong, who will be answerable? Or you can also provide one person who is watching all the time. Previously, what happened? You have must seen that in the villages there are transformer like handle down, handle up. Handle up is charged. Handle down is no electricity. When any electrical team come, they down the handle and they start their work. But now IPL is going on. Or previously there was some a great movie is coming. Bahubali is playing. Bahubali is playing and someone tried to watch that movie. He just on the, what will happen? The electrical team which is working with the power line, in the millisecond they will get electrocuted and they die. So that much of electricity, that's how after these accidents, these lockout tagout came in the picture to avoid that kind of accidents. Because previously numbers of electricians got killed due to these accidents. Someone is the son of Sarpanch, is the son of MLA, is the son of minister, or some powerful person easily open that stand and the team who is working on the electrical line got died. That's how they came in picture. Every day we are learning new skills. Every day. Even a small child can learn a new thing. So we have to be ready for learning the good things. So there are numbers of examples. Here in Andhra also you must have seen some kind of, in your early stage when you were small, your father must have tell you story that some of the electrical team came and all the people died due to the mistake of one guy. That's why they came in picture. Now whenever whoever is working with that power line, he has to shut off the power supply, he has to mention the lockout, he has to mention the detail that I am doing the work. There would be name, department, date, and who will be authorized to open this. And there are two keys. One key would be with me, one key will be Mr. Manoj. And now with our mutual understanding, when we both agrees, now work has been finished, now we can open the electricity, now we can remove that tag. So that's why these tasks came in picture, to avoid the electrocution or to avoid the electrical hazards. సో సార్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇది ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీసు. సో ఏంటంటే ఇది వరకు ఉన్న కన్వెన్షన్ పాత రోజుల్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది
కిందకి పైకి అనేది ఒకటే లీవర్ ఉండేది. సో దాని ప్రకారంగా ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు నేను వాళ్ళ కొడుకుని ఈయన కొడుకుని అని చెప్పుకొని ఏదైనా అవసరం ఉన్న కాడికి పెళ్ళిళ్ళ కాడికి మనకి కరెంట్ కావాల్సింది అని చెప్పేసి మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్న టైంలో ఎత్తివేయటం, సో లేవర్ని ఎత్తివేయటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా దాన్ని అధిగమించడానికి మనం ఏంటి లాక్అవుట్ అండ్ ట్యాగ్ అవుట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ లాక్అవుట్లో ఇది లాక్ వేయటం, దీనికి ట్యాగ్ వేయటం. సో లాక్ వేయటం, ట్యాగ్ వేయటం. సో ఈ ట్యాగ్లో మన ఎలక్ట్రీషియన్ మీ పేరు, ఫోన్ నెంబరు, సో డిపార్ట్మెంట్, సో ఈ రకంగా రాసుకుంటే ఒకవేళ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే మీకు ఫోన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్. So this can also protect you from the accidents. Like I am an electrician. Just ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుణ ఉన్నాడు, పని చేస్తున్నాడు, లాకౌట్ టైం ఎక్సీ ఆఫ్ చేసింది, ప్రభాకర్ వచ్చింది, అదే ఉండిపోయింది అనుకుంటాడు అనుకోవడం, అది ఆన్లో ఉండాలి, ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకుంటాడు, సడన్గా లేపాడు, యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. అది ప్రివెంట్ చేయడం కోసం మనం అది లాకౌట్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాం, జస్ట్ అప్పుడు తెలిసిపోతుంది కదా ప్రభాకర్ పని చేస్తున్నాడు, అందువల్ల ఎక్సీ ఆఫ్ చేసాడు. Understood? This is the example which can be used multiple times. Now this is logged, log out, tag out is there, and I am an electrician. I have a aluminium ladder. I try to move that ladder. What can happen? Accidentally, this can also charge. I am not doing it intentionally, but accidentally, when you are trying to move that staircase, that can be an accident. So whenever you are using that kind of equipment with you, like aluminum ladder or some devices which have the sharp as or can operate the equipment, we have to be very careful. That's why we are trying to teach you with the live examples, so that this can also prevent you from accidental opening or intentional opening. Like we have previously used, some powerful person can operate. This is a good picture. These pictures have been awarded in many safety functions. You can see the picture, the person is working in the swimming pool with the aluminium ladder, with the bare foot, with no safety devices in hand. This picture has got many awards in the safety fields. So that's why everyone is using this picture. This is a great example of electrical hazard. So count how many hazards are there, and the person is still confidently doing his work. That's why it is got appreciated for the unsafe practice, not for the safe practice, for the unsafe practice. So it is very. సో ఇది ఒక అన్సేఫ్ ప్రాక్టీసు, అన్సేఫ్ కండిషన్. సో రెండు కూడా ఉన్నాయి. సో అన్సేఫ్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి, ఈయనకి తెలుసు ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఈ వాటర్ మీద మనం ల్యాడర్ వేయటం అనేది చాలా తప్పు. సో ఇది వాటర్ వచ్చేసరికి గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దాని తర్వాత ఈయన బేర్ ఫుట్ తోటి ఉన్నాడు. సో ఈ బేర్ ఫుట్ తోటి ఉన్న కాడికి ఈయన ఇక్కడ ఏదో ఉన్న ఆపరేషన్ రిపేర్ చేస్తున్నాడు, మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ విధంగా నిల్చునే కాడికి ఇతని యొక్క అన్సేఫ్ యాక్ట్, ఇది ఒక అన్సేఫ్ కండిషన్. సో అన్సేఫ్ కండిషన్ అంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది. అన్సేఫ్ యాక్ట్ ఇవన్నీ తెలిసి కూడా ఈయన అన్సేఫ్గా పనిచేస్తున్నాడు. సో ఈ రకంగా మనం చేయరాదు. చేయటం మూలన కొంచెం ప్రమాదాలు అనేది మనం చూడవచ్చు. मनोज सर, ये आया कहाँ से होगा? ये ऑपरेटर आया कहाँ से होगा? ఇతను బట్టలు చూసారా మొత్తం भीग गया सर, ये भीगा हुआ है, ये भीगा हुआ कपड़ा है. ఇతను తడిసిపోయినాడు, స్విమ్మింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు, ల్యాడర్ వేసుకున్నాడు. దాని తర్వాత అది ఎక్కి అంటే That's why this picture got many awards. So understood? We have to understand the depth of the electricity and the electrical hazard. So now we'll discuss about the electric safety rules. 404 GFCI or assured grounding program. All branches circuit must be grounded and proper grounding system must be in place. Safely carry stray electricity.
Equipment installation is used electrical, all the electrical equipment or the electrical devices or the structure also, everything should be proper grounded, proper earthing. Earthing is very important. Whenever you feel the electric shock, that will be neutralized in the ground if the earthing is there. There is a summary of hazards in the protection. Inadequate wiring, like we have seen the example, if the wiring is teared, broken, damaged, that can also play a dangerous role. Exposed electrical parts, like what we have used, if the cable is lying on the floor and vehicles are coming going, then the cable will get damaged and the part will be exposed. Wires with bad insulation or poor insulation, that accident which happened with the labor choke accident, the cable was bended, when it gets straight it got accident due to the repetition of electric cable. Overloaded circuits, now see below the table, wherever we use the multiple connection, we use the extension board, there are chances of the overload the circuits. Somehow we are overloading the circuits, which can also be dangerous, because this plug has a capacity of 5 ampere for example, and where we are using 2 tools, the capacity will be double. So the capacity of this part also should be 10 ampere to use that extension board, that we have to understand. Damaged power tool, if we are using damaged tool faulty tools, that can also be accidents. Using the wrong PPEs, in yesterday visit I have mentioned a question that if our glove, electrical insulated glove is broken, can we rectify that with the help of the insulation tape? Yes? No, because the resistance level of this insulation tape is different, is very low, and the glove is very high. So we can't compromise and we can't take chances. All hazards are made worse in wet condition. In the previous picture, the person who came in the swimming pool with the barefoot, his clothes are all the wet, and he is barefoot working on the aluminium ladder, all the good conductor of electricity. Damaged extension cords, we have used. Unqualified worker who came here from the labor choke, we don't know what electricity can do, what accident can happen with the electricity, who don't know how to use the electricity, that can also be a victim of the accident. Protective measures, proper grounding would be there, earthing should be there in every devices, every equipment, every wall. Use GFCI, use fuses and circuit breaker. We are using here MCP, ELCB, RCCB, everything is in place. Guard live parts, all the live parts should be guarded. To prevent our workers and ourselves to get from the electricity. Logout, tag out, we are using very nicely, and proper use of flexible cord, because flexible cord also get damaged due to the repeated actions. Employee training is play a vital role. That's why we are giving you training. Sir is very keen to provide the training on each topic. Sir daily is giving TPT, toolbox talks, and specific tasks. Everywhere, every day there is a safety training. So we have to get trained. సార్ ఇవన్నీ కూడా హెజార్డ్స్ చెప్పడం జరిగింది, ప్రమాదాలు ఏ విధంగా మనకి జరగవచ్చు అనే దాని మీద. సో ప్రాపర్ వైరింగ్ లేనట్లయితే కనుక, దాని తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్స్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోవటం, అంటే డోర్ సరిగ్గా లేకపోవటం, దీనికి ఏదైతే మన చిన్న జంక్షన్ బాక్స్ ఉందో దానికి డోర్ సరిగ్గా ఎక్స్పోజ్డ్ అయినట్టే, పార్ట్లన్నీ ఎక్స్పోజ్డ్ అయినట్లే. దాని తర్వాత వైర్స్ విత్ బ్యాడ్ ఇన్సులేషన్ సరిగ్గా లేదు. దాని తర్వాత మనం ఇప్పుడు వెల్డింగ్ కేబుల్కి ఈ రకమైనటువంటి ఇన్సులేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకు ప్రాపర్గా ఉంటుందా? ఉండదు. సో దానికి ఏ రకమైనటువంటి ఇన్సులేషన్ తీసుకుంటాము? హీట్ ష్రింక్ ట్యూబ్యూల్స్ తీసుకుంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని ఏంటంటే ఆ ట్యూబ్యూల్ని మనం పాస్ చేసి, అది ఎంత కేబుల్ సైజ్ ఉందో దాన్ని పాస్ చేసి హీట్ చేస్తే అది అలా అతుక్కుంటుంది. సో ఈ ఇన్సులేషన్ టేప్ ఏదైతే ఉందో దాని వెల్డింగ్ కేబుల్కి మనం చేయలేము. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పోర్టబుల్ ఫర్ రిపేరింగ్ టు ద వెల్డింగ్ కేబుల్, సార్. ఎస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అండ్ అన్గ్రౌండెడ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే మనకి
ఎక్విప్మెంట్ ఉందో ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ దానికి ప్రాపర్గా గ్రౌండ్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు బాడీ ఎర్తింగ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఓవర్లోడెడ్ సర్క్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే సర్క్యూట్స్ మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైక్స్ తీసుకుంటున్నాం, ఆ స్పైక్స్ దగ్గర ఎక్కువగా మోతాదులో మనం పెట్టుకునే కాడికి అక్కడ లోడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, అదే స్పైక్ అనేది బర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, అవునా కదా, ఫైర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత డ్యామేజ్డ్ పవర్ టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. సో పవర్ టూల్స్ మన ఏదైతే టూల్స్ ఉన్నాయో, మన పవర్ టూల్స్ ఉన్నాయో, ఏది పవర్ టూల్స్ అంటే ఏంటి, గ్రైండరు, డ్రిల్లింగ్ మెషిన్స్, ఇవి పవర్ టూల్స్. సో పవర్ ద్వారాగా ఆపరేట్ అయ్యే టూల్స్ని మనం ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, ప్రాపర్ స్టాకింగ్ ఉండాలి. దాని తర్వాత దాని కేబుల్ ఎట్లా పడితే అట్లా వాడకుండా ఆ కేబుల్ని పట్టుకొని లేపటం కాకుండా నార్మల్గా ప్రాపర్ వేలో ప్రొసీజర్లో చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత యూజింగ్ ద రాంగ్ పీపీఈస్ అండ్ టూల్స్. పీపీఈస్ తప్పుగా వాడటం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 kV కేబుల్కి మనం ఏదైనా కొంచెం ఫ్యూజ్ తీయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మనకి ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో ఒక స్టోర్డ్ పవర్ ఉంటుంది. ఆ స్టోర్డ్ పవర్లో మనం నార్మల్ గ్లౌజులు పెట్టి తీసినామంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి గెట్ ఎలక్ట్రిక్యూటెడ్. సో స్టోర్డ్ పవర్ ద్వారాగా కూడా మనం ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ అనేది తగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రాపర్ వేలో 11 kV కేబుల్ రెసిస్టెంట్ గ్లౌజ్ ఏదైతే మనం ప్రొవైడ్ చేసామో దాని ద్వారాగానే మనం ఇది మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్స్. సో పవర్ లైన్స్కి మనం ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్స్కి ఏ రకంగా మనం సేఫ్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా 10 feet డిస్టెన్స్ ఫర్ 11 kV వాట్ ఎవర్ ది మెటల్ కాంటాక్ట్ షుడ్ బి ఇన్ సేఫ్ డిస్టెన్స్. అదే ఒక హయ్యర్ కెపాసిటీ 220 kV వోల్ట్స్ హై టెన్షన్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ మనం ఎంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలో ఒక 25 feet డిస్టెన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం. సో ఈ విధంగా ఒక క్యాలిక్యులేషన్స్ దాని ప్రకారంగా ఎంత సివియారిటీ ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా క్యాలిక్యులేషన్ ఒక సేఫ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. దాని తర్వాత ఆల్ హెజార్డ్స్ ఆర్ మేడ్ వర్స్ ఇన్ వెట్ కండిషన్స్. తేమగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎప్పటికీ కూడా ప్రమాదకరమే. దాని తర్వాత డ్యామేజ్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ కార్డ్స్. సో ఎక్స్టెన్షన్ కార్డ్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మనం ఒక ఎక్స్టెన్షన్ కార్డ్ ఉంది, ఆ ఎక్స్టెన్షన్ కార్డ్ ద్వారాగా మనం ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ దగ్గర మనం ఒక ఫ్రిడ్జ్ది పెట్టాము, ఒకటేమో మిక్సీది పెట్టాం. ఏమవుతుంది, లోడ్ ఎక్కువ తీసుకోవటం వలన ఐదర్ ఫ్రిడ్జ్ అయినా కాలిపోవచ్చు, మన మిక్సీ అయినా కాలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్లగ్ల దగ్గర కాలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే అన్క్వాలిఫైడ్ వర్కర్స్ డూయింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్. సో క్వాలిఫైడ్ వర్కర్స్ లేకుండా దాని మీద మనం పనిచేసినట్లయితే కనుక ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ప్రమాదం అనేది చూడవచ్చు. మీరు ఇవి ఉన్నాయా, గ్లౌజులు ఉన్నాయా, తీసుకురండి. ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్. సో ఏమేమి ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్, ఫ్యూజెస్ తీసుకోవాలా, ప్రాపర్గా సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఉండాలా, జిఎఫ్సిఎస్ ఉండాలా, దాని తర్వాత ప్రాపర్ గ్రౌండింగ్ ఉండాలా, దాని తర్వాత లాకౌట్ అండ్ ట్యాగౌట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా దాని ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అవ్వాలా, ఫ్లెక్సిబుల్ కార్డ్స్ ఉండాలా. దాని తర్వాత ఫ్లెక్సిబుల్ కార్డ్స్ అంటే దాన్ని ప్రాపర్గా మనం రోల్ చేసుకోకుండా దాని ఎక్స్టెన్షన్ లోపలే ఆటోమేటిక్గా రోల్ అయిపోయి అది అట్లా కూర్చుంటుంది అనమాట. సో అలాంటి ఫ్లెక్సిబుల్ కార్డ్స్. దాని తర్వాత క్లోజ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్యానల్స్ బై కాంపిటెంట్ పర్సన్. సో కాంపిటెంట్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఎలక్ట్రికల్ ప్యానల్స్ మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎంప్లాయ్ ట్రైనింగ్, తరచూ ట్రైనింగ్లు కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దాని తరచూ ఏంటంటే ఒక హెచ్చరిక ద్వారాగా మనం దీన్ని ప్రాక్టీస్లో ఉంచుకొని ఇప్పటికప్పుడు మనం దాన్ని రిమైండర్ కింద తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత కాంపిటెంట్ పర్సన్ ఆన్ సైట్ యూజ్ ప్రాపర్ అప్రూవ్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్, క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఇన్స్టాల్ ది ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్. సో ఇంత కూడా కాంపిటెంట్ పర్సన్ వరకు so they can understand, but little bit your English might be different. That is giving the touch. Your English might be different. Like since 3-4 minutes, no, they can able to understand. Yes. But even though it will be a proper approach to them, so yes, they have to get into their minds. They have to be somewhat like. And what the best part, the whole thing is being repeated. So if I'm leaving anything or something is not happening properly, that will be a proper charge. Yes. So we can't compromise. So for testing, the normal practices in our house which has been seen, like this is a cord of our iron.
This is a cord of our iron and it has been damaged. It has been damaged. So our first priority would be to get this tape with the insulation tape. Done. Second tape would be, have you seen the cotton ribs? The empty cotton ribs which we can enter in the entire bundle. How many people have done this? One person was handing and then crossing it. This is unsafe. But in our home, we usually what we do? We ignore the safety. But outside we don't ignore, because here someone is watching you. Safety staff is there. Safety team is there. Your in charge is there. But in your house, no one is there. You are free to do whatever you want. And then you take risk. If we have to change this fan, what we will do at home? We will buy a new ladder to reach there. What we will do? We will put a table, a chair on the table, a stool on the chair, and then we will reach on the fan and change it. Right? Wrong? But is it safe? Not safe. So we don't have to take chances. In safety, there is a thumb rule. We don't have to take chances, and we have to stay alert every time. So this was the summary. There are some questions like shock and electrocutions are the most common type of electrical accidents and are the fourth leading cause of the worker death. Is it true or false? True? True or false? Now we need help. Shocks and electrocution are So the let them most answer, common sir. type of. Let them answer. So they are reading it and let them answer. Is it true or false? The statement is true or false? True. Okay. The human body will not conduct electricity. True or false? False. Very nice. It takes at least 1 ampere going through a worker to kill them. Is it true? 1 ampere is equal to 1000 milliampere. So is it true or false? True. Someone is saying false. Insulation on extension cords and elevating power lines are example of protection through isolation. True or false? Now, here is your result. First one is true, second is false, third is false, third is true, fourth is true. Understood? Again, all portable and semi-portable tools and equipment must be grounded unless double insulated. True or false? All tools, all equipment like drill machine should be earthed. Ground means earth. True? False? False. Okay. Second, sixth number. Your tools and the material you working with must never be closer than 3 feet of anodized power lines. High tension power lines. The distance should be 3 feet only. Is it true or false? False. Electrical equipment operating at 50 volts or more must be guarded. True or false? True or false? False. All circuit and extension cords must be grounded. True or false? Grounded means earthing. Now here is your result. Lesson: always keep a safe distance. Safe distance would be 10 feet from a high line. 10 feet is equal to 3 meters. Or maximize the distance 6 meter, 5 meter. Circuit breaker and fuses are designed to protect the worker from electrocution. True? Good. GFCI protection or assured ground continuity is required on the temporary circuits. True? False? False. Extension cords are not required to have a ground prong when they are used GFCI provided. True? False?
It is okay to work on a circuit which has not been de-energized. True or false? Now here's the results. False, 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 only one true. GFCI protection or an assured ground continuity program is required for all the temporary circuits. Lesson, electricity. ట్రూ చెప్పారు, ఒకసారి కరెక్షన్ చేసుకోండి. Electricity is deadly, always follow proper safety rules. Electricity, the dangers. Again, the same, 5% worker electrocuted every week, and electrocution causes 12% of younger, because the young person, young professional have more enthusiasm, they take more risk, but risk taking is wrong. We don't have to take risk. So what is electricity? Electricity is flow of electrons from one place to another. Electrical terms, current, the movement of electricity, circuit, a complete path, resistance, something that slow down the electricity, conductor, materials like metal, like human body is also a good conductor, grounding, earthing which is called grounding, insulators like insulation tape you are using. Lessons, electricity moves best through conductors, but insulators keep us safe. Electrical injuries, direct injuries or internal burns, or electrical injuries or indirect injuries. Direct injuries, a deadly electric shock can cause pain, muscle contractions, heart problems. Burns, severe burn, you must have experience, and I have already told that one person, he lost his hand and legs both. So lesson, electricity is so powerful, stay alert and stay safe and follow safety norms. Electric shock, you will get electric shock when the circuit is complete. In the movies you have seen that if a hero is torturing a villain, बता मेरी बेटी कहाँ है, 2 वायर्स हैं उसके हाथ में, है ना सर, देखा है ना मूवी, मेरे हाथ में 2 वायर्स है, बता मेरी बेटी कहाँ है, सर मेरे को नहीं पता, पता मेरी बेटी का, हाँ सर वहाँ पे है उस किले में. So don't try this at home. First of all, this is not possible. Nowadays electricity is so powerful, electrical devices are so intelligent, whenever you try to touch that will automatically cut off the supply. So that is not normal. In the movies there are generally we see the pictures and we see many things, we don't have anything. अमेरिकन का पिक्चर, अमेरिकन का पिक्चर जैसा दीवार के सामने पेशाब डालते हैं, हर रोज डालेंगे, इज अ पार्ट ऑफ रैगिंग है. हाँ, तो फिर कॉलेज में है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल लगा देते हैं, अमेरिकन 3 इडियट्स. Yes. तो फिर वो शॉक लग जाता है with the help of spoon. And we got one wire. Shock severity, like I have already mentioned, the style of your standing, the style of the path of the electricity would be there. The more weight on your leg, the more the flow of electron will be there. So that is the path of electricity. Dangers of electrical shock, again 10 ampere can freeze your muscle, 75 can failure your heart, or lesson, a small amount of electricity can play a dangerous role. Burn, the picture is showing that the severe burn can happen if the electricity is more and your exposure is more and the current voltage is more. So we don't have to horseplay with the electrical devices. I am working on this electrical device and looking to you, that is very unsafe. First I have to close, I have to finish my work, then I can do anything. This picture you have all experience in some small doorbells. In previously 10 years back, when every wall has the doorbell, and sometimes in the rainy season when you touch you will get a small charge of shock. Take care when using electricity. If you are not trained, if you are not competent, you don't have to do experiments, because the experiment can lead to death. See, this is the example of multiplug.
Like we have mentioned, this device has the capacity of 5 amperes, but all the devices are connected. Each one has the difference potentials. Like there is 5 ampere, 3 ampere, 2 ampere, 1 ampere, or 3 ampere. If we will calculate all of them, the capacity would be lesser than the extension board. So we don't have to use the multiplex or extension board. Now you have to find the hazards. This is a picture where you see the clouds are there. This is the rainy season. There is a transformer. A high voltage is mentioned. The baseball ball is fell in the pit, and the boy is trying to climb with the fencing. Is it safe? Not safe. A girl is flying a kite with the high tension wire line. Is it safe during the rainy season? Not safe. The boy is standing on the tree, and the tree is come into contact with the high tension wire line. It is safe? Okay. So all the observations are there to make you understand how electricity can be dangerous for you if you are not following the safety norms. These are don'ts which we don't have to do. All the electrical box, all the distribution box should be closed. We don't have to open. If we have maintenance, after the maintenance it should be closed. Correct way or incorrect way? This is the correct way. One plug, one socket, one multi-plug, 4-5 connection, very unsafe. See, nowadays also this practice can be seen in the villages. In cities also, in cities less amount, but in the villages that practice also can be do. If I don't know what is my house cable, only electrician may know who has fixed it. There is an example. Network cables are also there. Network cables are also there. Yes. 5 plus 5 plus 3 is equal to 13 ampere. But if we are using one, that is also unsafe practice because the insulation is damaged. So we don't have to use the extension boards. Again, multiplex, we don't have to use the multiplex. If we will use the multiplex, what will happen? Fire, electric shock, or a big accident. Again, if you are working on a staircase on a high-rise platform, you can fall from the height if you get the electric shock. So electrical shock is more dangerous when you are working at height. What cause electrical accidents? Unsafe equipment, or sir has already mentioned unsafe practices, unsafe conditions, unsafe equipment, unsafe work environment, unsafe work practices. So stay safe and always check equipment, keep your work area safe. Again, high tension power line, what should be the distance? 10 feet or 3 feet? 10 feet. So again, distance should be 10 feet. We have to stay safe from the power line, and the distance should be more than 10 feet, or if not possible 10 feet should be there. Power tool safety, wear gloves, proper footwear, because in previous picture we have mentioned that one worker who was using the drill machine, the drill machine was damaged, faulty, and he got electrocuted. So store the tools in right place, in the dry place, and avoid wet or damp conditions. Keep work area well clean, and ensure cords are not tripping hazards. Never carry tools by cords, like we have mentioned that the drill machine is not to pick from the cable side. It has to be picked from the grip side only. This kind of box you have seen in your drill machine, double insulated. Nowadays what companies are doing, if a tool is double insulated, we don't have to provide 3-pin plug. So they are sending tools with 2-pin. Somehow we are using the 2-pin and 3-pin, but they are safe to use and protect your tool with the electrical equipment. These are the wires which has been cut with the rat, by the rat. And this type of hazard is possible where you are not visiting, like underground utilities.
You have been visited on the open surface. You can see you are visiting in the open surface. You can have a look on the electrical cable, but in the downstairs or the underground area where you are not visiting, the area is isolated. There is a hazard. If you are going there for some maintenance work, you will get electric shock. So these are high risk. Safety devices. If safety devices are not proper, not ISO